Hello everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you through this video. In this video, I am going to take you through yet another problem related to the concept ratio analysis. See, in this problem, we are asked to calculate the answers for 4 important items. We will find out the amounts of these 4 items based on the given ratios in the problem. This is one of the very important problems from the examination point of view. Let us get into the details of the problem. Net worth of a firm is 2 lakh rupees. Net worth is nothing but owner's equity. If it is a company, it is shareholders' equity or shareholders' net worth. That's the meaning of net worth. So, we are informed about the net worth of the firm as 2 lakh rupees. Other details available are as under current debt to total debts. That means current liability to total liability. So they have measured the relationship between current liability and total liability. It comes to 0.4. That means 0.4 is to 1. For every 1 rupee of total liability, the concern has got 40 paise worth of current liability. That is the meaning. Then total debt to owner's equity. This depicts the relationship between 2 variables. They are none other than total liabilities and owner's equity. What is the ratio? 0.60 is to 1. For every 1 rupee of owner's equity, the concern has got the total liability of 60 paise. Fixed assets to owner's equity 0.80 is to 1. When they have measured the relationship between fixed assets and owner's equity, what they have found, for every 1 rupee of owner's equity, they own 80 paise worth of fixed assets. Then liquid ratio is 2 times. We are asked to calculate the value of total current assets, value of closing stock, value of total assets and value of current debt. So இந்த கணக்குல சில ரேஷியோஸ் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரேஷியோஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த 4 ஐட்டத்துடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரேஷியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு கரண்ட் டெட் டு டோட்டல் டெட்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா அந்த ரேஷியோ கரண்ட் டெட்டுக்கும் டோட்டல் டெட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லுது. இந்த 0.40 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கரண்ட் லைபிலிட்டி அண்ட் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி ரெண்டையும் கூட்டினா தான் கிடைக்கிறதுக்கு பேரு டோட்டல் லைபிலிட்டி. அதான் டோட்டல் டெட். அப்போ 1 ரூபாய் டோட்டல் லைபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுல 40 பைசா என்னவா இருக்குமா? கரண்ட் லைபிலிட்டியா இருக்குமா? அப்படின்னா மீதி இருக்கிற 60 பைசா என்னவா இருக்கும்? லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டியா இருக்கும். இப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை படிச்சு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல இன்னொரு ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டெட் டு ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி. அந்த நிறுவனத்தினுடைய மொத்த கடனுக்கும் அந்த நிறுவனத்துடைய ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிக்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றதுதான் இந்த ரேஷியோ. அது 0.60 is to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிற ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் எவ்வளவு ஒர்த்தான டோட்டல் டெட் அங்க இருக்கா? 60 பைசா ஒர்த்தான டோட்டல் டெட் இருக்கா? அப்ப அந்த கன்சர்ன்ல 1 ரூபாய் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளவு ஒர்த் டோட்டல் டெட் இருக்கு? 60 பைசா டோட்டல் டெட் அந்த கன்சர்ன்ல இருக்கு. இந்த ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டியும் டோட்டல் டெட்டையும் கூட்டினா டோட்டல் லயபிலிட்டி நமக்கு வந்துடும். அப்ப அந்த லயபிலிட்டி சைடு ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு 1 ரூபாய் 60 பைசா இருக்கு டோட்டல் அப்படின்னா அதுல 60 பைசா மொத்த கடனும் 1 ரூபாய் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி அப்படின்னு தான் இந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்து அதே மாதிரி இந்த பிக்சட் அசெட்ஸ் டு ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து லிக்விட் ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் நார்மல் சிச்சுவேஷன்ல லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை லிக்விட் லயபிலிட்டி தான் இதுக்கு ஃபார்முலா. பட் ஒரு கணக்குல பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அமௌண்ட்டை பத்தி எந்த டீடைல் சொல்லலைன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கரண்ட் லயபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லிக்விட் லயபிலிட்டி அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? So far they have not given us the value of bank overdraft. So current liability will be equal to liquid liability in the problem. Okay, what is the starting point, the solution? Absolutely. Since we are given with only one amount, we need to choose a ratio which is connected with that one amount. What is the one amount they have given? Owner's net worth. Net worth of the firm is 2 lakh. Check out the ratios which are related with the net worth. See, right. Total debt to owner's equity. See, this is second ratio. The second ratio is connected with what? Owner's equity.
and total debt. So let us choose this ratio and apply the amount of owner's equity in the place of owner's equity in the ratio, so that we can come to know the remaining one, which is nothing but total debt. அப்ப இந்த ரேஷியோ தான் நம்ம முத பயன்படுத்தணும். காரணம் என்ன? நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரே அமௌண்ட் ஓனர்ஸ் நெட் வொர்த் ஆர் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிங்கிற அந்த ஒரு அமௌண்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஒரு அமௌண்ட் எந்த ரேஷியோ கூட தொடர்புல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். இந்த ரேஷியோ கூட தொடர்புல இருக்கு. பட் லுக் அட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். I mean total debt to owners equity. அப்ப இந்த ரேஷியோல ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டியுடைய அமௌண்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? டோட்டல் டெட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல. சரியா? அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? திருப்பி ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டியை பயன்படுத்தி பிக்ஸட் அசெட்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் சொல்யூஷன்ல. இதுதான் ஐடியா. இப்போ now let's start with the solution. Owners equity or net worth is equal to 2 lakh given in the problem. Total debts to owners equity, what is the formula? Total debt divided by owners equity is equal to 0.60 divided by 1. What is it we know out of this 2? We know owners equity is valued 2 lakh. Right. So owners equity is amount to 2 lakh. The weight for owners equity according to this ratio is 1. If owners equity with the weight of 1 is equal to 2 lakh, let us go for a proportionate calculation to find out the value of total debt. Total debt with the weight of 0.60 according to the ratio is equal to 2 lakh divided by 1 into 0.60 is equal to 1,20,000. That is the value of total debt. அப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி 2 லட்சம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதை எடுத்துட்டு போய் இந்த ரேஷியோல பயன்படுத்துறோம். என்ன ரேஷியோ இது? டோட்டல் டெட் டு ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிங்கிற ரேஷியோல நம்ம பயன்படுத்துறோம். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? டோட்டல் டெட் டிவைடட் பை ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.60 டிவைடட் பை 1 சொல்றாங்க. ஒரு வெயிட் உடைய அந்த ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டினுடைய மதிப்பு 2 லட்சம். இந்த ரேஷியோ பொறுத்தவரையிலும் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளவு வெயிட்? 1. It is not permanent throughout the solution. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டடி பண்றப்ப அவங்க என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்க? ₹1 ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி இருக்கிற இடத்துல 60 பைசா டோட்டல் டெட் இந்த கன்சர்ன்ல இருக்கு. இதுதான் முடிவு பண்ணிருக்காங்க. நம்ம இதை வச்சுட்டு தான் இந்த இன்னொரு அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். புரியுதா? ரைட். அப்ப ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி 1 வெயிட் உடையதுக்கு 2 லட்சம் மதிப்புன்னா டோட்டல் டெட் 0.60 வெயிட் உடையதுக்கு என்ன மதிப்பு? ப்ரொபோர்ஷனேட் கால்குலேஷன் போட்டேன்னா எவ்வளவு வருது? 1,20,000. அதான் டோட்டல் டெட்னுடைய மதிப்பு. அடுத்து we go to the next ratio, current debt to total debt. The formula is nothing but current debt divided by total debt is equal to 0.40 divided by 1. For every 1 rupee of total debt, we find 0.40 worth of current debt or current liability in the problem. If total debt 1 is equal to 1,20,000, because we have already calculated the value of total debt, it is amounted 1,20,000. If total debt with the weight of 1 is equal to 1,20,000, current debt or current liability with the weight of 0.40 is equal to 48,000. நம்ம ஏற்கனவே இங்க டோட்டல் டெட்னுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது 1,20,000. இப்ப அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அடுத்த ரேஷியோக்கு போறோம். அடுத்த ரேஷியோல என்ன இருக்குன்னா கரண்ட் டெட் டு டோட்டல் டெட் அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? current debt divided by total debt is equal to ratio என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.40 கொடுத்தாங்க. அதனால divided by 1. ரைட்? அப்படி போட்டுட்டோம். இப்போ total debt அதுக்குரிய வெயிட் 1. அந்த ஒரு வெயிட்டுக்கு 1,20,000னா அப்ப current debt with the weight என்ன வெயிட்? 0.40 வெயிட் உடைய current debtக்கு என்ன மதிப்புன்னா 48,000. Now let's move to the next ratio, which is nothing but fixed assets to owners equity. We already know the amount of owners equity or owners net worth, which is nothing but 2 lakh. Therefore, with the help of the owners equity valued 2 lakh, we can calculate the value of fixed assets. That's what we are going to do in this situation. So fixed assets to owners equity is equal to fixed assets divided by owners equity is equal to 0.80 divided by 1. Now, what is the weight we find for owners equity according to this ratio? It is 1. If owners equity with the weight of 1 is equal to 2 lakh, fixed assets with the weight of 0.80 is equal to what? How we calculate?
2 lakh divided by 1 into 0.80, it will give us 1,60,000 rupees. That is the value of fixed assets. So, இங்க fixed assets உடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டியுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும். அது 2 லட்சம் ரூபாய் கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டிக்கு இந்த ரேஷியோல கிடைச்ச வெயிட் எவ்வளவு? 1. 1 வெயிட் உடைய ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டியுடைய மதிப்பு 2 லட்சம்னா 0.80 வெயிட் உடைய பிக்ஸட் அசெட்ஸ்க்கு என்ன மதிப்பு? 2 லட்சம் டிவைடட் பை 1 into 0.80 போட்டா என்ன கிடைக்கும்? 1,60,60,000 ரூபாய் கிடைக்கும். அதான் பிக்ஸட் அசெட்ஸ் உடைய மதிப்பு. Right. Now what is the assumption we have made here to continue the solution? Let us assume that there is no bank overdraft. Exactly. In the problem they have not mentioned anything about bank overdraft. Therefore, we are free to make this assumption. Why should we make this assumption? Unless you make this assumption, you can't assume that current liability is equal to liquid liability. Because the normal formula for liquid ratio is liquid assets divided by liquid liability. In the absence of bank overdraft, current liability is equal to liquid liability. Hence, the formula for liquid ratio will be liquid assets divided by current liability. இங்க ஒரு அசம்ஷன் நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம். என்னன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கணக்குல இல்ல. எதுக்காக அந்த அசம்ஷன் நம்ம பண்ணணும்? லிக்விட் ரேஷியோக்கு நார்மலான ஃபார்முலா லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை லிக்விட் லயபிலிட்டி. இந்த கணக்குல லிக்விட் லயபிலிட்டியை நம்ம டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா கரண்ட் லயபிலிட்டில இருந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கழிச்சா தான் லிக்விட் லயபிலிட்டி கிடைக்கும். இங்க பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அமௌண்ட் சொல்லல, நம்மளா ஒரு அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இங்க எழுத முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன முடிவுக்கு வர்றோம்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இந்த கணக்குல இல்ல, அதனால கரண்ட் லயபிலிட்டியும் லிக்விட் லயபிலிட்டியும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இப்ப லிக்விட் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம எழுத போறோம்? லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டின்னு எழுத போறோம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருந்தா என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கும்? லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை லிக்விட் லயபிலிட்டின்னு வந்திருக்கும். ஆனா இந்த கணக்குல லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனை இப்ப கொண்டு வந்துட்டு நம்ம சொல்யூஷனை கண்டினியூ பண்ண போறோம். Let's have a look at what we have done next. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by current liability is equal to 2 divided by 1. 2 is given in the problem. See, liquid ratio 2. Right. If current liability 1 is equal to 48,000. Yeah, we have already calculated the value of current debt. Current debt is nothing but current liability. Current debt is valued 48,000 as per this particular working. So if the weight 1 carries the value of 48,000, what is the value for the weight 2? That's nothing but liquid assets. So liquid assets 2 is equal to 48,000 divided by 1 into 2. It comes to 96,000 rupees. That is the value of liquid assets in the problem. Now what is the use of calculating liquid assets? Did they ask us to calculate the value of liquid assets in the question? No, not at all. But we are asked to find out the value of closing stock. Closing stock is the difference between current assets and liquid assets. In the absence of prepaid expenses. ஒரு கணக்குல prepaid expenses இல்லைனா current assetsக்கும் liquid assetsக்கும் இடையில இருக்க வித்தியாசம் என்னவா மட்டும் தான் இருக்கும்? closing stock மட்டும் தான் இருக்கும். நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை கண்டுபிடிக்கணும்ல, அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? லிக்விட் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூவை இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Have we calculated total current assets? No. Closing stock, yet to calculate the closing stock. Total assets, I don't think we have calculated total assets. Only total debt we have calculated. Current debt we have already calculated. What is the value of current debt? Look at the problem here. Yeah, it is 48,000. Therefore, to answer these questions, we need to frame an equation. What is the equation? Have a look at it. Equity plus total debt will give you the total of total liability. You understand? Equity and liability. You see, just recollect the balance sheet. In the balance sheet left side, what is it we do? We record all the liabilities and equity. If you sum up the values of all these items, we will get the total of equity and liability. The other side of the balance sheet, we record all the assets. You understand? Therefore, equity plus total debt will be equal to fixed assets and current assets in the absence of fictitious assets. ஒரு கணக்குல
fictitious assets இல்லாத பட்சத்துல இது உண்மை. என்னது? ஈக்விட்டியும் டோட்டல் டெட்டையும் கூட்டினா அதனுடைய டோட்டல் எதுக்கு சமமா இருக்கும்? பிக்ஸட் அசெட்ஸுக்கும் கரண்ட் அசெட்ஸையும் டோட்டல் பண்ணா என்ன டோட்டல் வருமோ அதுக்கு சமமா இருக்கும். Now let us fill the amounts whatever we know in the equation. We are already informed about the value of equity, which is 2 lakh rupees, plus total debt we have already calculated in the problem. It comes to how much? 1,20,000 rupees, that is written there. Plus fixed assets 1,60,000 rupees is calculated already. That is also applied there. And what is the missing figure? Current asset is a missing figure. That is nothing but 1,60,000 according to the equation. Now have a look at it. See, this is what I said. If you find the total of the liability side of the balance sheet as 3,20,000, the total of the asset side should also be 3,20,000. That is what we have come to know here. Right. Now total current assets we have calculated 1,60,000. Question number 1 is answered. Question number 2, closing stock. Current assets minus liquid assets will give us closing stock. Current asset value 1,60,000 minus liquid assets 96,000 that we calculated here. Yeah, see here. So if you deduct 96,000 from 1,60,000, what is it we come to know? 64,000 rupees, that's the value of closing stock. Then what is the next one? Total asset. Total asset valued 3,20,000 that we found here. You understand? As per the equation. Current liability or current debt is 48,000 that we already calculated. I hope you understood my explanation over this particular problem and solution. This is an interesting problem, and kindly watch the video carefully, copy the problem and solution as well. Then thanks for your time to watch this video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.